Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every week by myself, Dr. Abubakar Jah, and my co-presenter, Loli Kamara. Today, we have a very important guest in the studio who we will introduce in a few minutes. But before we do that, we just want to remind our viewers, as usual, that this pandemic, COVID, is still around. It is showing itself in different forms. All of you have heard some of the new forms that are coming into being, and it's still causing a lot of suffering. In fact, myself, I have been a victim of it, and that's why we could not do one of the programs. Because I fell ill with the COVID virus. And I can tell my viewers now, not only from my medical knowledge, but from experience, that definitely this disease is a very serious disease. And we should do everything to try to avoid either having it ourselves or transferring it to other people. The issue is that I've had my vaccines. As you all know, I wear my mask everywhere, but I still got it because it's a very virulent version that has come now. We know that it may not be as deadly as the previous ones, but it is really very serious. I've had flus before, but this is nothing like that flu. I was in bed and very, very sick for a little while, and the virus was with me for about 2 weeks actually before I could go back to work. So it's a very serious thing, and now I am not only sharing medical knowledge to you, but I am also sharing my own personal experience with the virus. I don't know what would have happened to me if I did not take the vaccine. I'm doubly vaccinated. It may have been much more serious because I know of some of my colleagues who are around my age who have succumbed to the virus. So please, we want to remind everybody the usual things that we remind you, which is let us social distance as much as possible. Let us wash our hands as frequently as we can. Let us wear masks wherever we're going. And for those of you who have been skeptical about the vaccine has been around long enough now, and millions of people have taken it. And the side effect profile and the harmful effects we all know are not anything to talk home about. So basically, this is a very safe vaccine. These are very safe vaccines that we can take, and it can help us. Maybe that is why I was sick only for a couple of days. Maybe that's why I didn't succumb to this virus. So please let us take the vaccine. So those 4 things: hand washing, social distancing, wearing of mask, and please take the vaccine. It is free of charge. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Loli Kamara ñoo leen ko fi indil semaine bu nekk. Tey nag ñu am fi gan boo xam ne ku ñu war a am ci programme bi fii nii la. kontaan naa trop pour ñu am ko ci programme bi fii, waaye balaa ñu leen a wanalee moom ñu fàttali leen rek ne mbas mi ñuy wax ni Covid mu ngi fii ba léegi nii. Man nag tey su ma leen cee wax dara du nekkul ne xam-xami docteur rek moom laa leen cee wax. dinaa leen wax ne man mii suma boppa lu tax defu ñoon programme bali na le passé mooy ne dama amoon feebar bi daf ma dal man mii suma boppa te jël naa ñaari péngu yi. maa ngi sol suma masque fu ma toll, maa ngi raxas suma loxo fu ma toll, waaye nag ñun docteur yi moom dafa fekk ne ñun ñu ngi liggéey ak ñu feebar ñi. te fan yooyu noonu am na ñu bëri ñu ma gis ñoo xam ne am nañ feebar bi, xaw ma nag fan laa ko jëlee, waaye lu munti doon daal feebar bi dal na ma. te mun naa leen a wax léegi nii dara ci feebar bi loo xam ne nekkut ne rek xam-xami docteur la, waaye man si lu ma jaar suma jaar nekk na feebar boo xam ne du socc rek, feebar bu garaaw la. su nekkoon ne nag jëluma péngu bi xaw ma nag naka la maa def, waaye tiddal na ma ñaari fan yu mut sëkk yoo xam ne mënumaa def dara. nekk na ci suma yaram lu tolloog lu mu bon fukki fan wala fukki fan ak ñaar yoo xam ne su ma testé rek mu ngi positif, mënumaa dellu liggéey ba ma test ba négatif mun a doolu liggéey. so nekk na loo xam ne su réyewut tamit dina la jox gàllankoor yu rëy. so ñun ñëpp war nañu jéem suñ kéemtalaay kàttan ñuy def yi nga xam ne moom lañ ñu wax, mooy ñuy raxas loxo fuñ toll, ñu jéem a sori wante fuñ toll, ñu jéem di sol suñ masque yi, ba pare ñu jëlut péngu yi
ngeen jël péngu bi because péngu bi dina dee dimbale te péngu bi xam nañ ne du dee lore so ñu jël péngu bi loolu suñ ko defee dinañ dimbale suñ boppa dinañ dimbale ñeneen ci askan bi te man su ma ko amee joxuma ko keneen kon def naa lu baax ci parce que su ma ko joxee keneen kooku ma jox ko man mun naa see ñàkk a dee de waaye kooku mun na see dee te loolu noonu foog naa ne yaa ngi koos nit loraange boo xam ne yow ci sa boppa attanuloo ko kon ñu jéem luñ munti def ñu def loolu noonu dinaa bàyyi loolu nag lu ma wax ni xaw naa bëri tuuti waaye mu jéem mu faram-fàcce ko ci Mandinka su ñëwee nag door leen a xamale ak suñ gan bi tey ñu door a dugga nag si lu tax ñu ñëw tey looli abarka bake docteur mbafala assalamu alaikum momo ben jube kan dawo danding nyim wala kaccalti min mo health link timin kanale tenen wotenen nin talam konon to kumata QTV la bungoto jang akita kontano ni sewolti kamurunam comme docteur ya fo nyamen to mo kanna sori lalati min be fo surwa kan to ani angale kan to wala mu coronavirus kurango nyin ala kacca wati o wati aka dati nin coronavirus la kamol hakkilo bulan hani bi nyin kurang la jawyal ako nyin kurang mu kultimi yalon ka be kerine ando ate fon ketan motimi yalon ko bi aba sayin kana corona e min kala amanke aba diamu la nin jata kende ala fannala wala jaralo la fannala bari aba sedi andir kala komi ate fon mu mol mi anko corona ya male e nyin lokum fulo kono wala atina wati sotora almanyin kaccaje nun jang ako corona de min tata tilifula aya landile no aya batandi ako ala ya ma koy nata ke motimi an kay pengol leta naman pengo tanu abe tambila wala ne anda semin kala mota fono la ako mo be se kata ko ke kaje ko de ye nyim pengo ta wati nka jamfanyola nka bulol kunin safuno la wati be dunne be fintela nka maxol dum ni tate nata ye maxol dum num fana pengo seke kutimi al ko ngana kato ke ngaje ko de nga pengol ta pengol mu kultimi al ka kumata la anda ka mo tankandi nole ako de wokata kutimi al ko ate sa ta nole bara ya fango mal woto janimbe dunna kacha ko no bari bi luntan kumale bi jan mi yalon ko bi nole be kacha stola an senyum kuma kan fudandi mol ma don ko hani bi corona be kerin nga kata ko ke nga pengolta. Thank you very much, Lolly. Very clear there. In the Gambia, our medical practice is developing, and there were many things that years before could not be treated in the Gambia, could not be done in the Gambia, and slowly, we're beginning to get the expertise and the facilities to be able to do things that we were able to do only abroad before, or people who were not fully specialized in those things were trying to do their best to treat the Gambian people on that. And therefore, I am always very happy when we have in this country somebody coming back after getting training which can be used anywhere in the world. You are needed anywhere in the world. Your expertise is needed anywhere in the world, but you decide to come back to your country to give back to your people. And this is one of those people that we have in this studio today, and it's no other than my colleague, Dr. Cherno Jallo, who is a pediatric surgeon. He will tell us very soon what a pediatric surgeon is. But Dr. Cherno Jallo is a qualified pediatric surgeon. We did not have in the past a fully qualified pediatric surgeon resident in the Gambia, working in the Gambia. We used to have people coming in and out. We have also some of the surgeons trying to do some of the work that pediatric surgeons should do, but Dr. Jallo is here today, and he will tell us more about pediatric surgery. Mbokk yi Gambia fii nii amoon na faj yu bëri yoo xam ne dañ daan di wax ne ci bitim réew rek lañ ko mën a defee wala su ko nit feebaree duñ am kenn ndimbal boo xam ne da nga koo am tuuti nag ñu ngi commencé di am nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci ay xam-xam yoo xam ne amuñ ko woon Gambia, waaye léegi ñu commencé nag di ñëw fii nii di jéem a dimbalante ñun ñu am façon yi màcc yooyu noonu. Tey nag ci fii nii ñu ngi fi am ku ñoo ooyee docteur Cherno Jallo nga xam ne ñun kontaan nañ lool parce que bokk na si docteur yoo xam ne fii nii ci Gambia lañ jàngee si ñun dem ci bitim réew ba seen xam-xam màcc si li nga xam ne moom lañ xam nga xam ne léegi fuñ taxaw ci àdduna si ñu xëccoo leen ne demal ñun soxla nañ la
ñëwal fii nii amut fenn nag ci àdduna si foo xam ne duñ leen soxla façon yooyu nag suñ ñëwee ba ñëw ba ci dëkk bi ne dañoo ñëw dimbalante nit yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi fii nii kon ñooñu war nañ la kontaan si ñoom war nañ leen a gërëm kon kooku noonu nag tey kuñ fi am moom mooy docteur Thierno Jallow mii nga xam ne moom ci xam-xami opéré feebar yi nga xam ne dafaa soxla opéré ci xale waaw parce que daf dee am ñoo xam ne ci mag yi rek la ñoo opéré ñooñu nag ñoo daan di opéré xale yi parce que amuñ koo xam ne xale rek xam-xamam si loolu la màcca ci mbiri opéré xale so moom nag léegi nii ñëw na fii nii dinañu wax tuuti lan mooy matière bi nii nga xam ne moom la ñoo ooyee pediatric surgeon mooy ki nga xam ne mooy opéré ñi nga xam ne xale yi la lanaa lan la umba lanaa lan la dee def lanaa lan nga xam ne léegi nii Gambia fii nii kontaan nañ ne léegi nii war nañ ko mun a am fii yooyu noonu yëpp dinañ ko waxtaanee waaye balaa ñoo def loolu rek dinaa bàyyi loolu yi mu wax loolu ci kàllaama Mandinka ñu door a nag dugg ci waxtaan bi ak docteur Jallow. ok docteur kam min fo wala mu bi nga luntan kuma min soto wala mu docteur Thierno Jallow ti kita modi mi ya lon ko Gambia diwle mati adum molye jusla stala koto to momina ay karam lu karim soto membe dendi jata kende ala bundala docteur ya fala diamo to komi wati dol soto tanu jaralo jam Gambia banko kam kulti mi ya lon ko mo jama ka kolya ko soto bari kuran jama bije buka jara no num banko kan fay sa finti Gambia e bantala kata ka nyine bari silang akeda ala tento ti to momina ngana doctorol soto karanta jang finti tata karam la fa Gambia bantala silang lota banko se fufu buto nyin nata nyin hakkil nyima soto pour ka seynan fon la wulu banko kan kana ye londo min kara membe dendi jata kende ala bundal ka nati banko kanja pour banko don financer munafa wota kay jiko soto ko de na jata kende ya bunda be kala kultimi yalon ko silang yirwa bunda yeltal bari banko don fon ya sute ka ko mayatale pour kana docteur Thierno Jallow ta mum woltimi yalon ko ako pediatric surgeon le mati wala mu ka opéré ke dinniwol la fanna nyina ako bari ni ajube wati sotota ngol soto mi yan ko tol kam man ke bala opéré damal bari sila most tata mi yalon ko ate dinniwol la ma courantol nyi ate ka wo opération no nyine ke bari ko fon mu tata nata ate ba sen kanola mi yan ko ate mu docteur Thierno Jallow bari bi nyine mo nation ti jan kana ka fo mole mu ne mu pediatric surgeon fula do koti. Thank you very much Dr. Jallow. Thank you very much and welcome to the program, and we are very happy to have you on board in the Gambia, and we welcome you to the Gambia, and we welcome you to this program today. Can you tell us more about what pediatric surgery entails? Thank you so much for having me, and I'm very glad and delighted to be on the program. The introduction has given me some small palpitation and in that probably I would in terms of discussion here I may discuss below some expectation. Back to your question, pediatric surgery is a subspecialist area that's involved in operating children from 0 years, in some jurisdiction to 18, some 16, and but here some 14 years. But now, in fact, it involves what we call fetal medicine. Even the babies who are in the womb are all part of pediatric surgery. Okay, thank you very much. mbokk yi lu ma njëkk a laajte suñ docteur bi nga xam ne moo fi nekk mooy ne yow léegi nii ñëw nga ci biir dëkk bi sa matière mooy nga xam ne opéré xale yi la so lan la loolu noonu umba wax nañu ne lu umba rek mooy ne dafa des si dëkk yi waaye ñoom seen liggéey mooy képp koo xam ne am na feebar boo xam ne dafa soxla opéré ci koo xam ne xale la jógee ko bu moo juddu rek bébé moo amee fukki at ak juróom-benn si yenn dëkk yi comme fii nii mu ne ba moo amee fukki at ak ñeneent waaye léegi sax xale yu judduwut sax
dañ leen dee mun a opéré ci biiri ci seen yaay léegi am na opéré yoo xam ne ci biiri seen yaay lañ leen a opéré boobu nag xam naa ne eggagut Gambia fii nii waaye daf leen a wax rek yëpp lan la umba foog naa ne if we can looli so ñu mun a dimbale ci loolu ci Mandinka docteur Jallow ka min fo wala mu ila doko ke ñaabe ay tol ka opération o ke dindiŋol la karol la ako opéré comme banku dol kan aka dati birin iwuluwuluŋo la e si opéré nole kata fo sanji tanni wooro banku dolto sanji tanni naani an dol bi je fa si opéré no biribe bama kono bari comme docteur Jaya fo ñaame wo manke kudi mi anka futata Gambia jam fulo bari to la do ko biri wululungo si opéré ke no la ila jaararo ñin na fanna ñento. Thank you very much. Dr. Jallow, the other thing I want to know is maybe some examples, because our viewers are lay people. They don't understand very much when we just say diseases that need operation. So can we talk about some common issues that happen to children here that you come across and maybe explain it in terms of symptoms so that people can understand that you are coming across and you're having to deal with in the country now? There are various disease conditions. But we will try to just limit ourselves to common ones. Sometimes when children are born and then their food pipe may not be connected, and then if you eat the food, it goes through the food pipe into the stomach, to the intestine, and it goes through that. So for some children, for some obvious reasons, the food pipe may not be connected, and then imagine a baby who is born with the food pipe not connected, is not able to feed, and then all the saliva that's been produced is not going, so it's all going to the other part of the chest where the vein should go, and then the child goes into what may look like drowning. And then usually if that baby is not operated, the baby would obviously may not make it. May not make it, exactly. And then that's one. And sometimes even their intestines may also not communicate. Maybe one part of the intestine may be like this, then the other one like this. They are not communicating. So if the baby eats food, it's not going down. And imagine that's happening. The baby is vomiting. Some of them, the tummy may be big. Some of them, the tummy may not be big. And then some of them may not pass to. Then in that case, that baby also, if the baby is not operated, and then the things may not go the way it should, that baby may not make it. And then if you can just leave us there, because then so that for her benefit, so that we don't miss anything in the translations. mbokk yi lu ma laaj Dr. Jallow léegi mooy wax nañu lan lay mbir mi yëpp ëmba, waaye dama bëggoon mu jox ñu yenn yoo xam ne moom dafa jànkuwanteeg ñoom fii nii ci biir Gambia fii nii gis na ay nit yoo xam ne loolu mooy seen feebar yoo xam ne dina soxla ñu opéré leen ñoom docteur yi nga xam ne ñoom ñooy opéré xale yi. wax nañu benn boo xam ne bu daw yaram la, mooy ne léegi nii am na xale yoo xam ne dañ dee juddu suñ juddoo nag, parce que am na problème yu bëri, am na feebar yu bëri yoo xam ne feebari judduwaale la. feebar la boo xam ne nu la yàlla di liggéey si biir yaay bi yenn yi dafa am yoo xam ne du dee di jokkoo. so mu ne léegi nii am na xale yoo xam ne dañoo juddu lekk bi fu mu dee jaar ci jógee ci gémmiñ bi balaa moo dugga ci biir bi fu mu dee jaar noonu yenn yi du dee ànda, dafa mel ni dafa am fata foofu daal. so mu wax ñu nag léegi nii su nekkee ne fata fa nga xam ne lekk bi du egga sax si biir bi, ku nekk mun naa xelaat lan mooy xew pour xale boobu noonu du mun a lekk ba lekk bi dugga ci biir bi. kon kooku noonu lu mu lekk rek mu génn si biti, wala sax mu ne parce que ku nekk léegi nii dangaa defal tuflit ci sa gémmiñ bi. soo defalee tuflit sa gémmiñ bi da nga ko dee wana lu ci ëpp yëpp, ñun ñëpp dañoo wana suñu tuflit, xale bi du mun a wana loolu noonu. so dafa mel ni yéenay dafa mel ni sax ku nekk ci biir géej di lapp, da nga xam ne suñ ko defalul dara xale boobu ay fan rek du mun a romba ay fan yoo xam ne daf koo dunda. kon nag ñoom dañ dee di opéré yooyu noonu. kon loolu bokk na si loo xam ne dina sowe ay xale yoo xam ne su nekkutoon ne
opéré bii dinañ ko mën a def fii nii xale yooyu noonu kon duñ dunda wax na ne tamit su dut sax fu lekk bi di jaar ngay ko wana ci biir butit yi ci boppam am na butit yoo xam ne yenn yi dafa am fata-fata xale bi dafa judduwaale fata-fata ci butit bi dafa des nag ci place ban la fatee ci butit bi su nekkee dafa fatee ci suufa suuf si butit yi da ngaa gis biir bi funki xale bi juddu ak funki biir yenn yi nag su nekkee ci kaw a kaw la xëj na biir bi du funki noonu waaye lu ci munti amit lu moo wax rek mooy ne foog naa ay fata daf dee mun a am ci biir bi te fata yooyu noonu yëpp ñoom dañ ko dee toppatoo foog naa pour ñu tënk ko rek in English maybe just to add maybe the other ones you were mainly talking about obstruction, congenital obstruction in the intestinal tract. So we've talked about the one that occurs in the food pipe. We've talked about the ones in the intestine, and is there anything that can happen in the anus also? Yes. So sometimes the anus too may not open, and then may be closed, and then here and then in the public they say imperforated anus. Yes. That's how a lot of people call it. Yeah. You turn the child, there is nothing. There's nothing no anus. Yes, it's all closed. Yes. So comme lu mu doon di wax rek léegi nii lu mu cee yokka rek mooy yëpp ay fata la yoo xam ne daf dee mun a xew ci fu waneekaay bi ci butit yi ci demeekaay kama bi sax yenn dafa fata xale boo xam ne dafa juddu te amut fu moo demee kama loolu tamit su ko nit xelaatee rek xam na ne loolu du mun a ànd ak dunda kon yooyu noonu yëpp ñoom dañ leen dee di opéré pour toppatoo leen foog naa ñu wax loolu ci kalaama Mandinka balaa ñoo dem ci leneen barka baake docteur commune docteur Diallo ya fo ñaame rek docteur ya ñinin ka commune taman serol la mosa min jeno yalon ko ñin dindimude ya surata opéré la ay taman ser fula fo ko folo wala dindiwol dol bi je kajele ka wulu ni wulu tay la domoro ni nyanta tambila ni damena abuka tambino ku je de to se sotono je wala se suki e bajala ni dindiwo e domoro ke pour ay tambi wo pipe o nyina ka ji akono kono ay nake kanato tati wo buka na sotono wo mu kultimi yalon ko e to la jaralo bunda e ko fana operele ay fula nyon fana fo wala nu julol nyinti ako nu julol nata ke fentimi yalon ko wati do o je fana ka e de to sotole wala se sukinole e nin dindiwo e domoro ke abun kana ke kudimi yanka ka silos pour ka tambi o fana mu kuljami yanko wati do e kaje dindiwo nya ko no se sele e wanta ske kole ya ko dindiwo la karol nyina e samira ko komini be ba ko ne bina sula adu no keta dro ala man tankala le se fono ni wala ni mo futa l'hôpital bundato docteur nata fay komi sila hani bibe taman serol le foka woto taman serol insa be ken sunyoka anata fay ko non keneto ta dula o fana nata ke kudimi yalon ko dindin dol bi jefa e ka wulule bu ka keneto ta dula sto adu wom kudimi yalon ko fana mu kole yalti e banni o je doro e sa be ke kudimi yanko ko be operate nole ila jaralo bunda nyindo. Thank you very much. Dr. Diallo, the other thing maybe just some other, are there any other common things that you come across apart from the intestinal obstructions and the congenital obstructions? Yes. Sometimes a baby, for some reasons too, the intestines may overlap. Okay. You know, you see sure. the way how the telescope is. Yes. You know, the telescope overlaps. Sure. Sometimes, for some reason, the intestine may go, like telescope into each other. Yes. So when that happens, imagine this happened, and then this part is it's blocked, and then if that is not relieved, then this part gets bad, and then the whole intestines get bad. The tummy becomes big, and then if the appropriate intervention is not given to this child, and then the thing may turn out. It can turn out fatal. And then usually this happen in children's. It can happen anytime in childhood, but usually we will say from 3 months to 3 years. But it can even happen beyond that. So, and then there are things that one may look at, and then it's one of the condition that came and then turned out to be a fatality. The child came very late stage when nothing could be done. Yeah. And then initially the child will be crying, excessive crying, and then you try to console, it's unconsolable, and then they vomit, and then they, so when you see that some bloody stool with diarrhea, so when blood comes, it's like you are getting late. So it's when you see when the child is vomiting, is unconsolable, then you have to get up and then look for help. And then usually it's associated with watery stool. And then by the time you are seeing blood or the tummy is getting big,
it's late. It's already late. It's already late because the child has gone through a lot. So basically, we've been saying this in this program a lot, that people should try to get up early and go to the hospital early. And one of the reasons of this program is to tell people that there is help. Now there are people coming back. We have a lot of specialists coming back in the Gambia. So the problem that your child is having is something that can be dealt with. And if you stay at home until it is too late and you go to the doctors can't do anything, then it becomes a problem. So I think that's a very good point, Dr. Jallow. Benen bu Dr. Jallow doon wane rek mooy am na beneen feebar boo xam ne boobu duñ ko dee judduwaale, waaye tamit dina dee waral butit yi fata. Lu tax butit yi di fata mooy butit yi dafa am butit boo xam ne dafa dugg ci beneen butit bi. Dafa mel ni butit bi dafa dugg ci beneen mel ni rek benn butit mu ngi wana beneen butit. So loolu noonu nag su xewee luy xew mooy ne dafa sabab tamit fata mu ne fata boobu su xewee luy njëkk a xew mooy xale bi dafa am mitit di jooy. Kenn xamul lu tax muy jooy di jooy rek suñ ko bàyyee noonu muy jooy di jooy rek nga gis mu dem ba commencé di wëccu. Suñ ko bàyyee noonu muy wëccu nga gis nag biir bi commencé di funki. Suñ ko bàyyee ba mu commencé di dem kama nga gis deret ci biir kama bi, loolu noonu mu ne fekka loolu noonu léet na ba pare. Loolu noonu su demee dinañ ko jéem a dimbale de, waaye mun naa am mu ñàkkee si bakkanam. Muy wax ne sax am na bu yàggut boo xam ne am na ku ñëwee noonu ñàkkee si bakkanam. Kooku noonu nag suñ xaaree ay fan yooyu, parce que li ñoo wax nii yëpp dina jël ay fan yoo xam ne dina xew. Nga xaar loolu noonu ba mu éega foofu noonu nga door a dem ci lopitaan, kon dafa mel ni yow yaay lor sa doom. So li ñoo wax fii nii te dañ ko dee yàgg di wax fii nii mooy ne nit yi ñuy teel a jóg. Soo gisee xale boo xam ne du daan jooy muy toog rek di jooy fu mu toll rek mu ngay jooy, commencé di wëccu, balaa ngaa commencé bi di xaar bi di biir bi di funki di commencé di xaar bi ngay gis deret, kon nga dem lopitaan njëkka ñu gaaw ñu toppatoo ko, parce que yeneen yu see ñëw yu bëri la dee doon yoo xam ne kenn du ci mënati dara. Loolu la doon wax léegi nii. Abarka baake hani bi docteur be tama sero le yitandika membe dende ñin di no la courant ñin na ay tama ser labo min fote ñi wala mu ako nuol e wati jama e kajele fan e se foño koma wala e duño kono e do sitale fabe ñin do kununka docteur ko fanamu kultimi ya lon ko kole ya kolo e nuol sukita dro ase dindingo man toranole ay silo yitande mi ya lon ko wati do se dinoje ay tukumbola hani ya denda te dela e jeni je saja kuno start ka funo akol be mu kultimi ya lon ko e tama sero lemo e na botola fana asina ka dati ka fono adu na fono ta ase keneto ta soto mi ya lon ko yelo le be fintina adu ni yelo fintata dro ako mu kultimi ya lon ko amunta sa tarde o soto da e jata kende anyi na fanna nyi hani tata loptanol to e doctorol be la kata ko le kela bari asikete dinoñi niyo kanandila docteur Jako janning ibe sila vo futala o temboto nyaaje dindimo be kumbola amede akono se imanya na kabatu fa ay fono wala kono yiti niyoje kumbo la bukede asike na ita lopitano bari silan lopitano to jararo be sona yakanje nga kata kuol ken kana si fa tarde nga na wuli kata lopitano niyo kata do amunta wudulal be dingol nambara kanne. Dr. Jallow, as you said, there are lots of things that we can talk about, but I think I'm still interested in coming up with some more disease patterns that you are seeing that our viewers should know about, and our viewers should try to come early when they get these things. So any other ones that we should know about? So another thing which is very common here is the groin swelling. Yes, that is very important. You know, in my clinic last week, I've seen a child, 12-year-old, on descended testis. That the testis is up there, the other one 7 years old. Then I looked at it, but yeah. So when patients have this, if the testis is not in the scrotum, we watch it for 3 months after delivery. When it did not come down 3 months after delivery, know that it may not come down, and then you have to look for help. And then for us, we try to bring it down, preferably from 6 months, but before 2 years, it must come down. So that's the timeline. And then even sometimes I asked one of the patients, why didn't you come? He said, oh, one health worker told her it will come down. Oh, they operate after 4 years. What we just want to tell the public is that if you have a baby, a baby boy, palpate the scrotum. If the testis is not there,
look for help. After 3 months, if it is not there, we'll try to bring it down before the child is 2 years. I think that's a very important. That's a very important education for our public, and I think that is more important for the patients that are delivering at home. That's not very common in the Gambia anymore. But also, I think, Dr. Jallow, we should talk to our colleagues, the health workers, also, that when a baby is delivered in any hospital, one of the examinations is to examine the baby fully, and if the health worker sees that this baby's testis is not down, should inform the mother and inform other health workers. In fact, for me, I feel that that patient should be referred from as a neonate, not as a, then the doctor will decide whether I want to leave it until later, or I want to give some medication to help it calm down, or I want to operate later. But maybe our health workers also should be alerted to this, and even that also comes to the other diseases that we are talking about. You're coming back, but I know you know the health system very well, you've worked here before, that one of our problems also is not just the patients, it's our the health workers themselves. We have to say the truth here. If somebody goes to a peripheral hospital where they don't know something about this that much, instead of referring, they just let the patient go. So I think they should learn to refer also, so that the patients can get the best care. And I think this is one of the reasons for this program, is for everybody to know that now in the Gambia, there is pediatric surgery service. We have our own pediatric surgeon here now. So we must learn to refer any pediatric surgery case to the right place so that they can do it. But definitely what you've said about the moms palpating, because they are the ones giving birth to the child, they are the ones with the child all the time. And if they see anything abnormal, please don't wait too long. Go to the right people to deal with it. mbokk yi lu docteur doon wax léegi nii rek mooy am na yeneen façon yi feebar yoo xam ne daf dee di dal xale, bokk na si feebar yi nga xam ne daf dee di waral néewi ci ron, te néewi yooyu noonu am na ay façon waaye moom benn la ci ubbi léegi nii, mooy bi nga xam ne xale bi dafa juddu te benn ci nen yi wàccut. Because xale bu nekk su juddoo dafa war a am ñaari nen, xale bu góor bu nekk dafa war a am ñaari nen yoo xam ne dafa wàcca ci xuur yi, loolu nag su nekkee ne wàccut wala yaay bi seetantalu gis ne benn rek la am, amul beneen bi, ci teel war na koo dem wane ji docteur, parce que ay mbir yu bëri moo ci nekk. xam naa ne time moo amut xëj na moo tax dugg ci, waaye am na ay mbir yu bëri yoo xam ne mu ngi su nekkee ne affaire bi wàccut yaa ngi ko bàyyi ci biir foofu noonu lu bëri mun na cee xewee, so nga dem ñu wàccee ko. wax nañu léegi nii ne pour wàccee ko normally dañ dee bugg a balaa xale bi di am 2 weer 3 weer fekk wàccee nañ ko. waaw waaye nag well am na ñoo xam ne dañoo wax ne 2 at, waaye daal 3 weer daal su nekkee ne xale bi am na ko te wàccut, su nekkee ne am nañ ku ko mun a faj ñu wàccee ko moo gën. ok waaye di ko bàyyi ba mu am juróomi at loolu noonu soo demee ba di ko wàccee sax, soo ko wàccee doo wàccee loo xam ne luy dox la. so yooyu noonu yëpp daf dee di am ba nga xam ne soo gisee loo xam ne daal jaaxal na la ci xale bi, demal ñu seet ko. wax nañ tam si waxtaan bu ndaw léegi nii ne tamit du yaay yi rek lañ ko war a wax, ñi nga xam ne ñooy wasinal xale yi, jigéen yi war nañ leen koo wax ñoom it, nga xam ne xale bi su juddoo bees rek war nañ koo seet si kaw ba ci suuf, li nga xam ne gis nañ ko loo xam ne amut rek wala loo xam ne koregut rek ñu yónnee ko ci fi nga xam ne moom lañ ko war a yónnee. lu tax ñuy def programme yi ni di wanale nit yi, suñ docteur yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk di wane matière yoo xam ne moom lañ am, mooy pour nit yi xam ne lii yëpp am na ay faju, ñu dem ci place bi nga xam ne moom lañ war dem pour ñu faj leen loolu. abarka bake docteur hani bi mbe mutadron tama sero le yitandi ka nyindini wala courant nyindo docteur Jallow mu fo sainte wala mu dindi ndol bi je ni wuluta mutadron nyaatilingo la mutadron kilol nyi alsa hakatu kuma kawni na abuka tembe dol bi je kilinse wara do bi je kilingo te buka kanyanda ko ni wululal tata foyo suuteji isit kata ko ke futa jaral bundato kantu iso fana um kuldimi akay ko fana jaral isa jindunole memu karwora wuccoñin kono nda tata jitandi fana ko dol bije katale fo sanji fula sa be jaranole banna tambita wala dro amunta haniya jindi abukana nafa sodo docteur kay ko nyin kacca niaja sababo mumunti wala kam mol kala mutandi ka je ko den kuran jama bije asa jarano janne bari docteur ol mi yalon ko ya londo soto be banko kan janne
adum amanke ko nyanta ni yamaro di la wululal damala nyanta di la molla fana mi yalon ko be jaralo la fana nyinto kaje ko de sukru musol mi yalon ko nosi musol melka mol ma ko timuta dula nyinto ako ni dindi ngo wulute bulo kono janni ba sikala ka di wulula nyene se kata ko ke ya korosi birin santo fo duma ka balo be koros ka jube fo kuram anil lanjur manna ni ye fe ofendin suute ala kola mi yalon ko ame kumur se safero ke ka yitandi docteur la mi yalon ko wala sa ko nyin jarano bajela sonia se keno jele isa niyo kantano bari ni abula tata ita man kuma fa man kuma fa wulula wasa keno number odile wota ni yamaro fana di na mola mele yalon ko wolle bo jararo ni na bunda nyinto. Thank you very much, Lole. I think before we go on, Dr. Jallow, we'll just open the line so that if people want to ask questions, they can start asking their questions while we continue the discussion. The number to call is 5050505, so that if you have any questions, we can answer them. Bokai, bala ñu continue waxtaan bi dinañ ubbi line yi 5050505 képp koo xam ne bëgg naa laaj docteur Jallow ab laajte mun na koo call léegi nii mu laajte ko parce que mu ngi fii nii ci suñ biir in Mandinka momo laftaga kiliro ke don ke dabula kacha kono isa kiliro ke no 5050505 5050505 isa kiliro ke no ye docteur Jallow nyininka wala docteur Jafo fenni mi alon ko wala be dende nyin kachala. Thank you very much. Dr. Jallow, the discussion is really very interesting. You were talking about the swellings. Now we've talked about the undescended testes. The swellings, how often are they and what? I'm sure you're seeing a lot of them. Yes, so, the testis that has not descended is one. But the one that is even more interesting and then can be very devastating if the right thing is not done is what we call hernia. It is when there is swelling in the groin. Yes, Dr. Jallow, you'll have to excuse us. We give priority to the callers. There's a caller on the line. Caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. Good evening. Okay, we can't hear anything. There's some technical issue. You can go on, Dr. Jallow. Yes, so sometimes there may be swelling on the groins or the scrotum, and then what causes it is because the intestine it's coming down, and it's when the child cries, then you see a bulge there, and then sometimes it can be the bulge will disappear, and then sometimes the bulge may come out, it will not go, and then if you don't do anything, you don't ask for help, and then that intestine that is trapped there may get spoiled, and then the tummy can become big. The child will start vomiting, and then the thing the child, so anything can happen to the child if that happens. So when that happens, when you see any swelling there, please seek for help, and then we are there to offer the help. And certainly the only solution for that condition is surgery. There is no drug that you can take that can remove that what we call hernia, and then there is nothing you will take or do that can remove it. The only solution for that is surgery. And when we advise you for that, and I will beg on the parents not to make it difficult to accept, because surgery here on that is safe, it is fast, and then it's life-saving. Yeah. Thank you very much, Dr. Jallow, and I think it's the same recurring theme that people coming late with things. Mbokk yi beneen bi nga xam ne moom la moo gën a faram-fàcce léegi nii wax nañ ne am na yenn yi nen bi du wàcca waaye mu ne am na beneen boo xam ne nen bi wàcca na waaye dafa am lu mel ni pax boo xam ne mu ngi nekk diggante fu nen bi day jaar noonu di wàcca ak butit yi ba nga xam ne pax boobu noonu ay butit moo fa day di jaar wala ndox bi nga xam ne moo jógee ci biir bi moo see jaar ba nga xam ne léegi nii xale bi suy jooy ndox boobu noonu wàcca wala butit boobu noonu wàcca foofu noonu wala su nekkee ne xale baa ngee foo ci bés bi nga gis mu wàcca su demee ba tëdda affaire bi wàccaati mu ne loolu noonu nag su nekkee ne xew na nga bàyyi ko noonu mun naa am butit yi génn ci si biti
munatuñ a dellu ci biir suñ génnee ci biti munatuñ a dellu ci biir nga gis léegi nii mu fata butit yi comme lu fata day def rek fu mu munti nekk rek di nga gis ne xale bi su lekkee di wëccu nga gis xale bi biir bi funki nga gis léegi du demaati kama nga dem ba nga xam ne léegi nii soo si teelut a def dara butit boobu yàqu su butit boobu noonu yàqoo nag lu nekk mun na see xewee soo mu ne kon nag yaay yi ak papa yi nañ seetlu seen xale yi soo gisee ne mu ngi am loo xam ne mu ngi funki foofu noonu man daf ma dee jaaxal sax yaay wala papa loolu you know it is very funny that you know dafa there seems to be a caller. Hello. Hello. Yes. Yes. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam ñu ngi laa dégg. waaw na ngeen def. ñu ngi fi rek sant yàlla. alhamdulilah. maa ngi di seetaan seen programme bi man dafa am suma cousin bu am doom di xamante ni xale bi demookaay kama bi mooy problème wër nañ fu nekkaay no bañu bu ko yóbbu Sénégal waaye doole daa fa nekkul so buñ gisee léegi mu ne ma ne dañ tiraay ni kool ñu xam. waaw very good call ngeen right place bi léegi nii docteur Diallo ngi fii nii mu ngi faj façon yooyu noonu man xam naa ci dara waaye léegi lu ñoo wax rek mooy xëj na moom mu wax leen naka ngeen a mun a dem ba gis ko foofu noonu mu jéem a toppatoo xale bii nii sant yàlla. Wow. Yeah, currently so we've done 2 cases of that. Tomorrow we will do another one, and then the patient is a 15-year-old girl. Wow. Who has been strong. No. This one is rectal vestibular fistula. Okay. Yes. It's not opened, yes, and then sure. just a small hole there, and then has been struggling since was a baby till now. 15 years, could not go beyond our borders to seek for help. Sure. For some financial reason. Yes. So even tomorrow we are doing that. So now for this parent, we are telling the parent to come to Edward Francis Small Teaching Hospital at the children's block, and then we try to put a rubber system, though it's not perfect, but when we see, we will give appointments, and then we will gladly receive this patient. Sure. And then it will not cost anything. The operation is free of charge for now, and then the consultation is free of charge. Yes, the only thing they need to do is to present themselves, and then we shall do the rest. Okay, so mbokk bi ñu ne léegi ni ngi am caller bala ma translate rek ñu waxatoo caller bi den ma translate loolu noonu. Okay, caller. Hello. Hello. Yes. Doctor. Yes. Yes, sir. Doctor Nagari. Jaama rek sant yàlla. Seen programme bi interesting na. Jërëjëf. Okay, ñu ko follow bu baax tamit te naa ngi dimbale ni bu baax tamit. Thank you very much. Thank you. Seen wàllu wér-gu-yaram. Alhamdulillah. Dama bëggoon sa personal number xaw ma rek naka laa ko amee. waaw loolu nag duñ ko mën a joxe fii xëy na su demee ba programme bi jeex soo koolatee xëy na am ku la ko mën a jox waaye duñ ko dee mën a joxe fii duñ tey mën a joxe téléphone number kenn. waaw technical side bi mënuñ ma koo jox yow sax pour am na daf dee xala jafe. du problème. 5 months maa ngi ko ut waaye man ma ko am. no problem sir dinañ la ko dox joxe insha allah soo koolee guys technical side rek nañ la ko jox jërëjëf. Okay. Thank you sir. Okay. Yes. So yes, Dr. Diallo lu mu waxoon léegi rek mooy ne ki nga xam ne moo kool nii soxla ñu dimbale ko ñoom dinañ ko mën a dimbale mu ngi def ay opéré defaloon na ñaar si gannaaw mu ngi war a def beneen ëllëg lu min daal mooy ñu ngi koo def léegi nii te mu ngi am success so léegi lu ñu war a def mooy ñoom ñu dem ci lopitaan bi xam naa ne nag pour léegi pour dugga teaching hospital bi I think there are routes where they have to be referred or so but that's not a problem mu ne nga dem rek ci lopitaani xale yi foofu noonu laajte seen clinic bi ñoom is it a particular day that you do a clinic? Yeah, so we do the clinic on Monday. When they come there and we will see the child and then we'll give an appointment. So basi londi nga dem foofu noonu nga teel a dem tuuti nga laajte fan la ñoo clinique bi nga xam ne ñoo dee opéré xale yi fan lañ nekk ci lopitaane xale yi dinañ la wanalee ñoom ñu dimbali la foog naa we say that quickly in Mandinka before we go. Doctor min fo wo mi yewi kiliro ke sang adingo la kudo ko se kata ko ke ta Edward Francis e membe Banjul dindole la lopitano nyinto ke opéré ke dami e ni tata je doro e ni eje e be lungu dile la mi yalon ko lungu e sina yeje e bari min kumata doro wala kata ko ke tan lungol len e ka do ko nyinke memo opéré bari se kata ko ke futa Banjul ni futa ta je be lungu dile la e mi yanko sema ko andu te fenjo la je opéré nyinka kele bu ka fenjo je e ka docteur je fana hani jorik bu ka taraje.
Thank you very much. So, mbokk yi ñun ñëpp dégg nañ loolu noonu. Dr. Jallow, I just want to preempt you this time. Maybe you have so many other things to talk about, but one of the things that I'm very keen about teaching people about in this program is cancers. Do you have children cancers? And can you give us some common examples and what you can do about them and what you do about them, and why people should come early? What are the early symptoms so that these people can recognize that this child may be having this and then go to the hospital in time? So if you give the example, if you can give us early symptoms also. Yes. So cancers in children is very wide. One of the common ones in children is what we call abdominal tumors, then the mass in the abdomen. And then usually in children, and then especially parents, they may feel some mass or some bulge or something. So initially would be painless, small, and then they will notice that it's growing. So when they notice that, they should go to the hospital. And one of the things that can be picked by parents like that is what is called worm's tumor. And then they may feel a mass around on the flank or on the other side of the abdomen. And then there are plenty of them. Another one today we discussed in our MDT in MRC and Edward Francis Small Teaching Hospital, MDT, that's a child who presented with such. And then there are about 4 patients right now with a mass. And then you can hold on there. We have another caller. Hello, caller. Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, I'm Amadou Demba from Sifo. Thank you for calling, Mr. Demba. Yes, I have a patient who has constipation. And this is a continuous constipation. Till now, he cannot walk. Okay, I took him to your clinic the last time, but till now I couldn't get how to call it, a diagnosis. Yes. How old is this child? It's about 32 years. 32. Oh, that's not a child. That's an adult. We are talking about children here. I was getting a bit concerned because that is a patient that if we have such a patient, we will normally send to the right place. But this is a 32-year-old person. Constipation, there are so many causes of constipation in a 32-year-old person. What I will do is I will try to see the file of this patient and I can give you some more information about him. But I cannot say anything about it now. Okay, so how? Okay, thank you very much. So we will advise that patient to go back and get an appointment personally with me, and then we will see what the cause is and then try to get the right answer for that one. But this is 32-year-old, has nothing to do with this. So you were talking about the abdominal tumor. Yes. So when it's a mass is noticed on the abdomen, and then we advise parents to seek for help, to come to us. And then the treatment, it's not something that it's like straightforward, because they are different. Each tumor has its own modality of treatment. Some we do all the surgery, we remove it, and then it's cured. Some, they need to take some drugs, some medicine, and then that will bring it down, so that we'll be able to remove it. Then after that, then they will continue taking the drug. And some, they may even be exposed to some radiotherapy to have cure. And it's cancers in children is not straightforward. It's a very interesting condition to deal with. But we're hopeful that we will be there where the drugs would be available. Surgery, for now, it's available, and then the radiotherapy would be available. Obviously, I think you've mentioned something very important here, which is the something to do with multidisciplinary team meeting and multidisciplinary management of cases, and also the fact that you have all the facilities to be able to treat something. And we will get there. Yes, there seems to be a caller. Hello, caller. Hello, doctor. Yes. Good evening. Good evening. Who is calling and from where? Man tamit am experience na ci tuuti. Dëgg la. Because mo amee woon doom da ngay gis ne maa ngi wax midwife bi ne xale bi nekku di nampa waaye mu may ne xale bi dina nampa. Dina nampa fekk ne xale bi dafa juddoo feebar. Waaw. Imagine guddi bi ba suba bi maa ngi koy wax the same thing.
mi ne ma ne dina nampa xale yi den bëgg a ween ni ki xale bi dafa juddoo feebar heart problème yooyu comme loolu leen di wane rek boo ma ñibbi si kër bi si suba si ma toog ba ngoon di same thing understand ma man noonu laa rosé ropitaan ni ki léet na sax so moo tax yenn saa ñoom it si dañ war a bàyyi xel tamit lu gars yi di lii ni buñ gisee xale boo xam ne ne yaay bi si boppam complain na na gars yi confirm xool boo xam bay nga jël xale nag te nga ne private lopitaan nga dem join foofu noonu amul bagage su ñuy cegee xale yi sax ak yooyu noonu boobu tam doy na waar de doy na waar kay doy na waar thank you very much jërëjëf loolu noonu lu baax la pour nit yi déggee ko sa gémmiñ bi yow parce que seede la moom si boppam moom jaar na si loolu la Dr. Jallow doon di wax léegi nii Dr. Jallow, this scholar, just said that she has experienced the same thing where she had a child who had probably one of the things that you've mentioned, and the child was not breastfeeding, and she told the medical staff on ground that this child is not breastfeeding. They said, no, don't worry, he will breastfeed, you go home. She went home, the child was still not breastfeeding until later she went to the hospital and found out that it was late. And I think this is also a recurring problem that we must, as a healthcare system, look at that to make sure that there is good referral system and there is early referral of patients. It's better to refer somebody to a specialist and the specialist says there is no problem than to just wait and say, no, it will solve itself. So it's a very, very, very interesting recurring problem. So you were talking about the abdominal tumors. Maybe we'll translate that now. mbokk yi Dr. Jallow mu dama ko laaj parce que loolu dañ ko dee bëgg a waxtaanee fii bu baax a baax ne ndax xale daf dee am cancer te su xale amee cancer yan façon cancer lañ dee gis ci xale mu ne nag cancer xale lu compliqué la. su xale demee ba am cancer yi nga xam ne sakatuma su nekkee ci biir bi wax na ci ay misaal yoo xam ne dang dee am cancer si biir bi fu moo jógee nag daf dee mun a bëri ci biir bi waaye lu mu wax mooy ne su nekkee am nga cancer si biir bi wala am nga loo xam ne mu ngi dunda ci biir bi lu ci ëpp yëpp su nekkee ne yaay baa ngee làmbaatu dina mun a làmbaatu lu digër loo xam ne mu ngi ci biir bi loo xam ne warta nekk ci biir bi su ko làmbaatoo rek war naa dem ci lopitaan pour mu gis ko wala nga toog rek gis xale bi biir baa ngee funki soo ko gisee war ngaa dem lopitaan nga seet suñ ko seetee nag def scan def yooyu noonu si la ñoo mun a xam ne am na lu nekk ci biir wala nga toog rek xale bi mu ngee nampa wala mu ngee lekka waaye mu ngee gën a làppa rek nekkul di mag nga mun a xam ne kii tam am na feebar boo xam ne war ngaa dem mun naa am ne façon yi cancer la mu ne cancer yi nag nuñ ko dee fajee ay façon la am na yoo xam ne opéré la su nekkee yi nga xam ne opéré rek moo koo faj te nit ki teel naa jóg kon opéré yooyu noonu léegi am na fii ni Gambie dinañ ko mën a opéré am na yoo xam ne nag lu ñoo ooyee chimiothérapie la moo soxla mooy ay garab yi la moo soxla garab yu seer la yoo xam ne du dee bëri fii ni Gambie nekkul ne garab bi foo dugga rek am ko ci biir Gambie mu ne yooyu noonu nag su nekkee ne mu ngay ñaan yàlla ne dinañ dem ba nga xam ne dinañ mun a am garab yooyu noonu yëpp fii nii foog naa ñu ngi maa wax ni time baa ngay ñëw jeex si ni ñoo def rek dinaa ko wax mu translate loolu ñu jox suñ gan bi last word yi nga xam ne moom la bëgg a wax nit yi ñu door a tëj programme bi abarka docteur hani bi mbe tenten kan kaccala comme docteur ya ñinin ka ñame memu docteur Jalloti fo dindul fanan ka cancer sotole anata fay ko ha dindiwol fanan ka cancer sotole ay tama serol yitani mi yalon ko be dendi e cancer nyinna ako wati nyame saje dindiwol nyin a kono nyin se muta ay funu ndun ni wulul yali hakiloto e saniyama e saja se tara bambanding ako niyo sute la dindiwol ko to e se wuliyeta l'hôpital do e bari ko operate nole e ka bondi nole e woto niyo sute la dindiwol ko to e se kata ko ke ya samba l'hôpital do ya jara ando wo jara lan mumu operate fengolti ako wol bebe keri ni nyin temben anata sifa do fofana mi alonko ako wo borol e ko lemming wo borol dum docteur koy da jawyata bakele ay mu borol timi alonko soto kolyatale bari buka dund lawd la yetaraje bari koy be ala dala wala ya hamos to fo wati binala o borol fana se ko timi alonko e be siala gambia banko kanyam fo dunta dawda e sa soto no wala ni sula tala watu e sa soto no won nyil be mu kullete mi alonko ni akoro sila dindu to watindron e sekata ko keta ni aje la dindu bet la kumbula wala bet la fono la mon kumi suudi ala ko to sekata ko ke yeta l'hôpital. Thank you very much. I think we're almost running out of time. Maybe we'll give you 30 seconds to just say your last words. I'm sorry for timing you on that, but the news is coming up and usually we are very strictly timed.
So I'm very happy you are doing these laudable efforts and then the work in this country, in this place. What I would want to say is now in the Edward Francis Small Teaching Hospital, there is pediatric surgery services. Pediatric surgery service is available in the hospital, and then if any child has any surgical condition, you come there, we'll be ready to help you. We'll be very glad to help. And then we try to put up a robust system. It's not perfect, and then there will be some hitches, but by God's grace, if you come there, we shall do our best to help. Yes, it seems we have run out of time. I'm just going to re-echo what Dr. Jallo has said, that there is help available in Banjul now, in the Teaching Hospital for Pediatric Surgery. Please, population, know that. Other hospitals also know that, private hospitals know that, so that you can refer appropriately your patients. Goodbye. This is all we have for you today. We hope that we come back again with Dr. Jallo another time so that we can complete this discussion. Mbokk yi lii rek lañ leen amal tey, ñu ngi leen a tàggu fii ba beneen yoon. Jërë ngeen jëf ci déglu bi.